히브리서 9장 첫 언약에도 섬기는 율법과 세상에 속한 성소가 있더라. Hebrew 9. Now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. 예배한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 A tabernacle was set up. In its first room were the lampstand and the table with its consecrated bread. This was called the holy place. 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 Behind the second curtain was a room called the most holy place. 금 향로와 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 which had the golden altar of incense and the gold-covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. Above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover. But we cannot discuss these things in detail now. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry. 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한 번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance. 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most high holy place had not yet been disclosed, as long as the first tabernacle was still functioning. 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할 수 없나니. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshipper. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. But when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them, so that they are outwardly clean. 하물며
영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 성되게 하지 못하겠느냐. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. For this reason, Christ is a mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 유언한 자가 죽어야 되나니. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라. Because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. 그러므로 첫 언약도 피 없이는 세운 것이 아니니. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피 및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves, together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 He said, This is the blood of the covenant, which God had commanded you to keep. 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없이인즉 사함이 없느니라. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves would better sacrifices than these. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 For Christ did not enter the sanctuary made with human hands. There was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. 대제사장이 해마다 다른 것에 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. Otherwise Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all at the culmination
of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 just as people are destined to die once and after that to face judgment. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들으신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.